Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content such as Camp Zero Base 1, 17's Nana Tour, 17 in the Soup, Finding Stray Kids, Blackpink House, EXO's Ladder, EXO Showtime, A-Pink Showtime, and tons of other content including extra variety shows, K-dramas, animes, and movies. Hey guys, Angie and today we have End O'Clock episode 82. Looking forward to it. We finally caught up now. So let's just hop into the video. Oh. 지금이 몇 시죠? End O'Clock. 지금이 몇 시죠? Why you couldn't even character there? 지금 몇 시죠? That was so unnecessarily dramatic, and I loved it. Oh my god. 뭐야 이거? 뭐야 이거? 네. 아까 말했죠? I like Jungwon's sweater. 네, 오늘은 It's 우리 cute. 엔진 여러분들이 많이 좋아해 주신 엔어클락 토론 제2회 Wasn't it fun? 돌아왔습니다. 네, 이름이 엠빵 토론이라 It's a little annoying though. 007 This isn't their fault. This keeps happening. Or is it? I'm like watching Stray Kids after this, and they also do it. Well, kind of like they're doing an either or type thing, 시작을 해봤고요. 지금부터 진행을 해보도록 하겠습니다. but it's kind of similar because you have to pick one. And it's fine. Well, I think these are funny, and we just watched someone else do it. I can't remember what group it was. Yeah, a balanced game. Never mind. This is the same thing. 진짜 빵이 들어가요. You love a good pastry. Yes. I mean, I don't really, to be honest, but I'm more of an ice cream girly. 여기 대전이에요? 우리 자는 동안 그렇게 오래 왔나? 와, 튀김소보로 이거 진짜 유명한 건데. 네, 드디어 성심당 영접을 하는구나. 커피본? 커피본도 있는데? 굉장히 배고프기 때문에 빨리 멤버들을 설득을 해서 빵을 먹도록 하겠습니다. Usually, let's just all 야무지게 먹을 수 lie 성훈이 형이 to 또 each get a pastry. 달이기 때문에 엄청 뜨거워. 떨어야 돼. 이게 약간 불어먹는. 선서. Top tier acting. 우리는 엠빵 토론에 앞서 상대방의 의견을 존중하고 예의를 지키며 공격적이거나 모독적인 언행은 삼가고 합리적인 논리와 I feel like we're gonna have a lot of beep, 공정하고 like 건설적인 cutscenes. 토론을 준수할 것을 선서하겠습니다. 오케이. 오케이, 선수하겠습니다. Unforgiven. 오! 맛보기 토론으로 음료를 얻는 거예요. 오케이. 자, 맛보기 주제. 죽기 전 한 가지를 알 수 있다면 죽는 시간 알기 대 죽는 이유 알기. I think the time. A가 여기에요? 전 A요. 전 B요. 시간이죠. 이거는 꽤나 그거 같다. 좀 어려운데 이거. 그러니까요. 이거는 약간 좀 무서운. Because like, oh, I really don't want to pause too much here. For me, it's like the cause, you can't prevent the cause anyways, and you're just gonna I'll have anxiety over that. But at least the time, it's more like you'll just know, but you don't know the cause. So it's like, to me, less scary that way. Like, I wouldn't want to know how I died because I'd be like paranoid over everything. But the time is just the time. Because the cause, if you, let's say your cause was a car accident. Anytime you get in a car, you're going to be anxious. Because you don't know which car, like, it doesn't mean your next car accident, it just means a car accident. But if you know, oh, you're gonna die this day next year, then it's like, well, you only have to worry about that day. You know? That's how I see it, personally. 이거 의외로 그건데? I'll try to keep my opinions. 근데 이게 시간이라는 게 My 그 answer is 연도랑 just- 날짜를 다 알 수 있는 거예요. 아, 그래요? 그러면 이거 어차피 자. 계속 움직일 수 있어. 오케이. 근데 일단 궁금한 거. 왜 이유를 왜 알고 싶어? 저는 왜 이유 시간이 더 중요하잖아. 이유를 알고 있기보다는 네. 시간을 알기 싫은 거예요.
시간을 알고 정해진 시간이 잠깐만 있어요. 아직 최종 아니죠? 네. 오케이 오케이. 내가 만약에 내일 12시 뭐 3분에 주고 그럼 12시부터 어떻게 해? 뭐 1시간 전부터 어떻게 해? 근데 중요한 거 봐봐요. 이유를 알면은 그거를 신경 쓰면서 하면 더 그것도 스트레스예요. 그거는. 그러다 바로 죽을 Exactly. 언제 죽을지 모르면서 아니죠. 그러네. 언제 죽는지 모르잖아요. 그러니까 만약에 뭐 밥 먹다 죽나 쳐요. 계속 불안한 거예요. 밥 먹는 근데 이거 Jungwon, we share anxieties. This is so cute. We're like besties. 언제 죽는 이유는 그러니까 그거를 조심하면 돼요. Jake's like, fuck, 언제 that kind of got me 죽는지는 there. 사실은 왜 말을 못하지? 그거야. 봐봐. 언제 죽는 이유가 알면은 그 이유를 아니지 조심하면 근데 돼. 언제 죽는지를 바꾸질 못하잖아. 그러니까 이게 그죠? 예를 들면은 이거네 이거네. 이게 관점의 차이야. 그러니까 이게- 언제 죽는지는 바꾸질 못하니까 그러니까 이유는 상관없는 거지. 이제 보통 그런 이유를 거지. 알아도 어차피 죽어. 딱히 할게 없는 시간을 알면 그 남은 시간을 So I'm not 어떻게 just 보낼 거에 대한 계획을 awesome. 세울 수가 있는 장점이. We all agree on that. So I guess I'm not unique. 생각하면서 조금이라도 살아남을 가능성을 쟁취할 수 아니지 있는. 아니지. No, you can't. 정해져 있어. 죽는 시간 정해져 있어 무조건. 죽는 시간. Exactly. 그거 바꿀 수가 정해져 없어. 있으니까. 바꿀 수 없어. 알면 You can't 바꾸는 게 더 정상이야. 아니지 아니지. 네 운명이야 그게 죽는 게. 죽는 이유가 예를 들면은 숟가락이야. 막 당신은 숟가락에 의해서 뭐 죽을 것입니다. 이러면은 숟가락. We're all geniuses here at this table. Jake and Jay are just stubborn. 젓가락으로만 밥 먹어. But we love him for. Oh, you look at that face. I'm so sorry. 죽나? 이렇게 그럼 젓가락으로만 밥 먹어. This is the cutest Jay has ever looked. Why does he look so innocent here? He looks so innocent in this clip. Oh. 그 이유를 바꿀 수 없어. 나는 그거야. 이유를 알면은 그걸 생각하면서 But then you're 조금이라도 stressed over 살아남을 it. 가능성을 쟁취할 수 아니지 있는. 아니지. I'd rather just 생각하는 게 die. 아니라 죽을 때 뭘 알고 싶냐가 그거야. 맞아요. 그게 뭘 알아야 살 수 있냐가 아니야. Jake just go on the team. 맞아. 아니, 그게 맞아. 나는 무조건 조금이라도 단 0.1%라도 살아남을 No, 가능성을. sweetie. You just 어차피 die. 죽는데. Oh. 죽는 시간 정해져 근데 있다니까. 어차피 죽을 바에 아니, 어차피 죽는다는 게 안 써 있잖아요. It says cause of death. 점이 흐리지 않아요. Jake, 왜냐면은 Jay is so 이게 좀 stubborn. 흐리다 인정해야 안 해요. 근데 근데 같은 팀이 아니에요. 그냥 개인. 같은 팀 아니에요. 그냥 각자 그냥 다른 들어보세요. 아니야 이거 I get Jay though. I get 아니야, him. 아니야. But that's not what we're talking about. 그러니까 어차피 죽어요. 아니 일단 들어봐. Just let him speak, even if he's wrong. You're not respecting him. 난 말할 때 말 안 듣는 게 시키는 거지 마. Jake's like, I should have chosen the other side. It's too late though, buddy. 결제를 바랍니다. He doesn't want to lose. See, Jake's willing to lose. 아 잠깐만요. 아직 안 끝났어요. 아 내가 맛보기. They're like, we're not finished with this discussion. 근데 진짜 납득할 만한 이유가 있으면은 그쪽 갈게요. 진짜 형. 아 그냥 진짜 오픈 마인드 Well, open your mind. 들어볼게요. 저는 둘 다 힘들다고 Open 생각하지만 your eyes. 그 Open your 시간을 eyes. 아냐가 더 힘드냐 아니면 이유를 아느냐가 더 힘든가 이거를 말하는 거잖아요 저희. 그쵸 그쵸. 근데 이유는 언제 죽는지에 모르는 그런 프리덤이 있어요. 근데 Is that freedom? Because I feel like that. 더살 수 있다. I don't- 희망이 없는 거예요. 그 시간보다 더 살 수 있는 희망은 아예 없어요. 아니지 아니지. 오히려 약간 이게 더 억울하잖아. 열심히 살았는데 갑자기 죽어. 이게 더 억울하잖아. 더 오래 살 수 있는 그 희망은 있잖아요. 맞아. 희망이라는 게 중요하거든요. I don't have hope in life. I'd rather just know my amount of days and then live through them. I feel like that's more freeing, actually. I don't know. Maybe I'm a morbid person, though. Like, if someone told me right now, I would take it. Because then I know how much to live for with that time. Or do I really need to be doing all this nonsense 솔직히 너 버리고 갈까 좀 생각해봐. if I'm only living like 근데 a 저희 couple 그거 more 합니다. years? 마지막에 결정할 때 근데 저 진짜 그거대로 하겠다. 진짜로 왜냐면- 할게요. 나 진짜 마음 가는 대로 해. 저 진짜로. 설득 당하면 그냥 거글로. 그러면 라운드 1 만났는데 둘 중 더 싫은 사람은 나를 한 번도 안 쳐다보는 사람 한마디도 안 하는 사람 A가 저기 Someone who doesn't talk. I don't care if you look at me. I don't like eye contact either. 너무 극단적인 게 처음 만났는데 한 마디도 안 하는 건 말이 안 돼요. 한 번도 안 쳐다보면 그냥 그 사람이 싫은 거지 그냥. 오케이 오케이 했다. Where's their shy? 에이. 친구 느낌인가? 얼마나 그쵸. I think they're being dramatic about that though, because
to me, it's more. I guess it didn't say eye contact. It said it didn't look at you. So my mind goes no eye contact, which means I'm still kind of looking at you, just not in the eyes, which is me all the time. 오늘 어디 갈래? 아 이런 느낌이구나. 이게 한 번도 안 쳐다보는. 밥 먹었어? 근데 한 명은 아니잖아. 아 그래 제가 안 쳐다. 한 명만 하면 되잖아. Eh. 오늘 어디 갈래요? 정원이 아 쳐다봐 주세요. 이거는 진짜. 이게 더 싫은 건데 그럼. 아 잠깐만. 아니. 안 보고 말. 맛집 찾아볼까요? 그래 이거랑 이거라도 해준 게. 한 마디도 안 하는 사람. 눈을 마주쳐야지. 눈을 마주쳐야지. 목은 왜 그러는 거야? He's acting. 목이 무슨 Joan, you can talk. He just can't talk. 그래 아니 이거야. 저기 갈까? 이렇게 할까? 거기 무슨 맞아 맞아. Well, these could be in perspectives of like someone who's blind, someone who's deaf. 먹었어요? 오늘 뭐 하러 갈래요? 하고 싶은 거 있어요? That's more realistic. 벌써 너무 답답해요. 진짜. 너무 답답해. 그냥 집 가 그러면 살짝. 난 이게 낫다. 이게 더 낫다고 말을 안 할게. 그래서 말 안 하는 사람은 쳐다보긴 하는 거잖아요. 잠깐만요. 한 마디도 안 하는 거야. 한 마디도. 그냥 괜찮아. 진짜로? So just doesn't want to communicate. 느낌으로 제안을 해줘. 한마디도 안 하는. 아 성원 약간 이렇게 해줘. 보통 눈 안 쳐다보고 말하면 되게 관심 없는 거 같아. 누가 안 쳐다보는 거야? 너가 안 쳐다보는 거? 너가 안 쳐다보는 거. 내가 안 쳐다보는 사람? 말은 하는 거지. 어. 지금처럼 그냥 말을 하면 되는 거지. 막 핸드폰 그치? 보고 있다 쳐. 응, 핸드폰 보고 있겠지. I mean, they were doing that in that one at o'clock episode. 너무 싫어 진짜. 왜 눈은 마주치? 왜? I don't know. I feel like I've met more people like this, and it never like it kind of would bother me, but like not like enough. 약간 이런 느낌? 맞아, 이런 느낌. 내가 봤을 때 이게 가장 현실적이야. 좀 현실적이야. Realistic acting. 근데 이러면은 이거 B. 나 너무 싫은데. 와 저런 친구랑 친구 안 하는데. B 나 보고는 있잖아. 너 말하면 안 되잖아. 밥 먹으러 갈래? 먹고 싶은 거 없지? 입술은 왜 빼는 거야? He has to play the character. He's in his role. 제이가 말이 이거면은 입술 이렇게 막고 있어. 밥 먹으러 가자. 밥 먹으러. 뭐 먹을래? 내가 먹고 싶은 거 먹는다? 하면은 제가 먹고 싶은 거 먹을 수 있는 거예요. So Sunghoon just wants to be the one making decisions. He's like, I just want someone there to be there. I don't need them to do anything. 맞어. 그건 좋은데? 막 내가 하고 싶은 거 다 할 수 있어. 야, 그럼 왜 만나요? 그러니까. 그렇게 따지면 Facts. 한 번도 안 쳐다보는 거왜 What if I don't like making decisions though? Like, what if like I do? I like making decisions, but I'm very picky. So if like someone's like, "Oh, I want to go to steakhouse," I'm like, "I don't like meat." So if they ask me where I want to go, I mean, I'm pretty fine though, as long as there's like, Well, yeah, if someone's like, "Oh, let's go to what's it called, Outback Steakhouse, whatever," I'd be like, "Oh, do they have pastas there? Do they have a salad? Do they have like something there, an option?" Like, I'm a pasta girly, so as long as there's a pasta there that I like, I'm fine. So yeah, like I don't really like making decisions. It's more like you say something, I'll look the menu up and be like, "Oh, right, I found something. We good." 그러니까 제가 아까 전에 우리끼리 보통 이렇게 놀 때 막 이러고 있지 않잖아. 솔직히 막 핸드폰 보고 헷갈리지. 대화하고 그러잖아. 네. 그냥 그렇게 하고 근데 그거랑 둘이서만 면대면으로 만나는 거랑은 또 다르죠. 우리도 몇 대만 만나도 그러지 않아? 우리끼리도 계속 우리끼리도 쳐다보지. 레일라도 강아지도 쳐다보는데 말하면 야 동물도 레일라도 말 걸면 눈을 봐야 돼. 원래 사람은 말할 때 눈을 봐야 돼요. 맞아. 근데 한마디도 안. 아 어렵다 이건 진짜 한마디도 안 어렵다. 하는 거야. 한마디도. 그냥 여기. I mean, I truly think B is worse. Because B seems like you have no reason of being there. Whereas A, it's more like... I can't remember which one's which. If you're not talking, it feels like there's no point in being there.
I don't like people are like, oh, best friends are the ones where you can just sit and not do anything. That's true to some degree, but you gotta say something. Otherwise, what's the point? Whereas A, it's like, or the one where you don't look, it's more like, but we're still communicating and stuff. We're still communicating. Like if my mom's in the kitchen and I'm in the living room, I can still be like, oh, like, what are you making for dinner? Blah, 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 blah. Where if it's like you're sitting there and not saying anything, then it's just awkward. Even if it's like you're not awkward with that person, it still feels awkward and unnecessary. I don't know. I'm adamant. That was dangerous, Nikki. 어 깜짝이야. 어 뭐야? 어 깜짝이야. 정말 재밌다. 진짜 조용히 왔네. 고양이야? 근데 이게 진짜 약간 좀 기분 나쁠 것 같아. 나는 단 한 번에 멤버 땡. They did this just as an excuse to play the belly button game. No. 멤버 누구요? 저 제이요. 아니 근데 배꼽. Enhypen aren't a skinship person, like group. I believe this more feels like TXT or something, because they just be with each other naked all the time. So I'm like, oh, they know where their belly buttons are. But like, I feel like Enhypen wouldn't know. 나 제이크밖에 몰라. 저도 제이크 나좀 미. 나 제이 얘 무조건 저. 아니 잠깐. 아니 잠깐. 너무 싫어. 저 제이크 형이에요. 제이크 형 뵙고 맞출 수 있을 것 같아요. They reject. 아 제가 거절할 거 같아요? 뭐이 제배꼽인데 왜 제 멋대로 못해요? It's like I did not consent to this. 아 제이크 형 배꼽 너무 많이 봤어. 여기 자 갑니다. 야 왜 그렇게? I believe these two would, though, to be honest. 안 보여. 아 누군가의 나 배꼽 만진 거 처음이에요. 앞으로도 없지 않을까? 맞죠? 아니. 앞으로도 없지 않을까? 맞죠? No, it's definitely lower. 야 이걸로 해봐 이걸로. 찌르는 거죠. 아니야 맞추. 하고 있었잖아요 분위기. That's just an ab. 이렇게. 아 옆에는 안 되지. 아 정확히 맞춰야 된다고요? 그러면 못해요. 그럼 못해. 그럼 못해. 예, 저 못 맞췄어요. 실패. 오케이. 저 배꼽 너무 작은데. 오케이. 어디서 성훈이 형 갈게요. 나? 어디서 성훈이 I 형 still 갈게요. am curious if there's any outy belly buttons in K-pop. 나는 되게 I have a middly. Like mine's like in the middle. Mine's like in the middle. But I don't know. Like I feel like I don't see a lot of outies. And I don't think there's any outies. I don't think I've seen one idol with an outie belly button. 자 이렇게 해주시고요. 너무 세게 주면 안 돼. 아파. 들어갑니다. 따라라라라 따라라라라 띡띡띡. That looked exact. That felt like that was right. I don't know. That felt correct. 야두 번째 배꼽. 아 이거 그때 어떻게 맞추지 이거? 저 너무 잘 보이는데? 너무 잘 흐물흐물해가지고 이게. 여기다. 잠깐만. 여기다. 잠깐만. I feel like his belly button's lower. I feel like he has a long torso. 복근이 있어서 그래. 아. 복근이. Good for you. 진짜 장난 아니야 이 렌즈만. 뭔가 제 배꼽은 푸시되는 것 같아 지금. 푸시되는 것 같아 지금. Let's go. Let's go. I feel like Sunny would have an easy belly button to find. I don't know why. Like, I feel like Sunny's belly button is where you would think. But I feel like it's in the very common belly button location. It tickles. It probably tickles. 여기 맞지 근데? He's scared. His instincts are like, no. 아 해봐 진짜 해봐. I feel like we're just tickling Jade. Just give it to him. 아니에요. 여기요. 아 좀 더 위에요. Oh. He has a high belly button then. 근데 배꼽 다 달라. That is how the world goes. 여기네. Heesung has a long torso then. His stomach like literally sunk in. Whenever I see this, I just think of Monsta X doing it. 맞췄어요. 성공? 오. Go up, Jake. Good for him. 갓 핑글. 너무 간지러워.
제이 형 하겠습니다. 아이 되게 어려울 텐데. 형 제이 형 배꼽 은근 아래 있어요. 오케이 바로 갈게요. 오케이. So Jay's the one with the low belly button. 전혀 아니야. 전혀 아니야. 어디에요? 더 밑에 있어. 어디 있냐? 지도 몰라. 왜 없어요? He lost it. 없다고요. 제가 먼저. 여기. 아니야. 여기에요. 오케이 실패. Gosh, 저 여기서 they have very small torsos. 어. I always feel like guys have like longer torsos. I guess my mind just thinks that because they don't have boobs. So my mind just sees torso. And it's like, oh, long torso. But no, they just lack boobs. So that's like a girl that would be like it just looks like a girl has a smaller stomach, like a shorter one, because something's taking up the top half. I guess that makes sense why I think that. 어. I also, I forget, they do have long legs, a few of them. So I guess that takes some of the torso away. 어. Like Nikki's kind of all leg. So yeah, I guess his belly button would be higher. 맞췄어. 옆에세요. 깜짝이야. 찔했는데. 뭐 손톱이 날카로워요. 손톱 위에 장난 아니야. Oh, he has long nails? 우와. 우와 이렇게 되는구나. 저 커피로 하겠습니다. 저 커피로 하겠습니다. 아무도 이거 안 했어. 아무도 이동 안 했어. 나랑 바꿀래? 바꿀래? 뭐야 사옥에 있는 오 마이 갓. 와 너무 맛있어 커피. Someone looks so cute eating his bread. 겁나 맛있게 먹나. He looks adorable. 맛있게 먹는 거 아니야? He looks like a little bunny. 오케이 가볼까요 2라운드. So it's like, I really want the bread. 위해서 더 싫은 상황. Is the one with no lyrics or no dancing? 추는데 바지 찢어지. Oh yeah, this is literally the same question Stray Kids had. What's the next? What was the other one? Hands ripping or... Oh, I forgot. 이 I think this was the, or it was something like saying the wrong thing on stage. I feel like it's easy to hide ripped pants as long as you're wearing like the right underwear. It depends on where it's ripped at. Like I never noticed. I only noticed when fans pointed out. So I guess other fans notice. I feel like B is worse because it's way more obvious. 엔딩 여정하는데. Yeah, like ending fair. You're literally the point of view. Like you are the main focus. That's way more embarrassing. A, it's like it doesn't say like you're in the center or anything. 묻어있기. 와 무조건 바로 B야. 갈까요? 아 전 A. 보이는 거면 처음부터 있었다는 거예요? 그럼 자기 파트 노래 할 때마다 보였다는 거예요? 고춧가루에 뭐예요? See, A didn't indicate any of that. A just said your pants rip. It doesn't say you have it the whole time. 딸기 팬티. See, we're putting things to make it worse. 우와 야 제철이야. 딸기 팬티. 잠깐 딸기 팬티면 말이 달라지는데. 속옷도 빨간색. See, I feel like the ripped pants one, only your fans would know because that would be something like in the fandom. Ending fairies trend a lot depending, like even if I don't follow a group, I'll see like an ending fairy sometimes. So that's more embarrassing. 저는 A. 저도 A. 저도 A. 자, 바로 한번 해볼까? 이제 바지가 찢어도 프로페셔널이라면은 맞아요. 찢어진 상태로도 일단 그 바지가 찢어진 거는 춤을 열심히 이렇게 멋있게 이렇게 추다가 이렇게 착 하고 이렇게 된 건데 이거는 그냥 들어가기 전에 준비를 안 한 거지. 그 치킨 같은 거 보면은 이 풀샷으로 보인단 말이죠. Dad knew someone was 바지가 with fan 찢어져 games. 있는 게 더 신경 쓰일까 아니면 고춧가루가 이거 이빨에 껴 있는 게 신경 쓰일까? 근데 봐봐요. 근데 엔딩 요정은 원래 Yeah, I feel like the pants ripping is more like an accidental thing. Like it's something like I feel like that's something like, oh, you were dancing so hard and your pants were just too tight. Where it's like the chilly thing, it's like you're just being careless. And no one gave you a warning. It feels more forceful, more like I don't know. 갑자기 너 막 텐먼스 우리가 추고 있어. 여기 고춧가루 이따만 한 게 이게 It's just 이렇게 like, 보고 있어. like I don't know.
자 이제 내 얘기는 정말로 하고 있는데 여기 이게 고춧가루 거의 이빨만 해가지고 이모 뭐 연결된 것처럼 막 고춧가루가 이에 기대고 있었어. You can say the tooth jewel thing, but I don't like those. Those always look like there's something in people's teeth, and I notice it. 그냥. 사실 둘 다 어차피 방송 나오면 어차피 둘 다 흑역사죠. 어차피 맞아. 둘 다 흑역사인데 엔딩 요정은 마지막만 그건데 춤추면서 바지 찢어지면 No, 무대 because 자체 if it's at the ending fairy, that means it was there the whole time. Which means any close-up of you shows it. The pants ripping doesn't say like. 를 제대로 못. I don't know. 사실 본업이 퍼포먼데 그렇죠. 그렇게 제대로 무대를 못 하면은 그게 더 싫은 것 같습니다. Professional would be able to do it though. 아니 저는 이제 벌써 지당하신 말씀. 예. 이거 재밌네 이거. 10년 뒤 하나의 기억을 지워야 한다면 엔하이픈의 엔진 기억 지우기 This is also something that like a repeated question. 엔진의 I think A, because the whole point of being what's the point of being an artist with no people supporting? This question never makes sense to me anyways, because A would mean like you're performing not knowing you're performing for people. It's always such a weird question. I never understand it. Like I never get what the point of the question is. But I always go for like A, because what's the point? I mean, you can be an artist with no fans, but I don't know. I think 엔하이픈 기억 지우기. 와. I'd rather do A. 팬사에서 몇 번 받은 거 같아. 네, 저도 받았어. 근데 저는 그렇게 생각해요. 뭔가 그런 소중한 추억들을 저는 엔진에게 And that's like millions of people, their happiness you take away, technically, like if you really think about that. Where it's like 7 people, and that'd be fine. 남기게 해주고 And like, if you really love making music, it doesn't matter if you have fans, right? So I would assume like, I guess you're supposed to imagine a world where they're performing, not knowing people are listening. So if you really love music, that's why I said like you can be a musician with no fans. So from their perspective, it would be like, oh, they just really love making the music and they just don't know people are listening to it. Whereas if you have, like, if you take the fans' memories away, that's like taking away something that they really loved. I don't know. 제가 차라리 I think 그냥 both are weird 있는 게 나은 questions. 것 같아요. 진짜 Or weird 엔진을 answers. 위해서. 그러니까 이런 거 같아. 이게 10년간 좋은 추억들 많이 만들었어. 네. 근데 그거를 둘 다 엔하이픈도 기억하고 엔진도 기억하고 있는 상황에서 엔진이 까먹으면 아 엔하이픈 그러면 A인 것 까먹으면 이런 같아요. 거 A네. 엔진이 까먹으면 아, 엔하이픈 둘다 엔하이픈도 기억하고 엔진도 기억하고 있는 상황에서 엔진이 까먹으면 아 엔하이픈 그러면 까먹으면 A인 것 이런 같아요. 거. A네. 한 번 더 보여주세요. 영혼이 없는 거. 잠깐만. 아 이해가 안 돼. 잠깐만. I feel like Jongwon's very easily swayed. 우리의 기억을 잊는 거죠. 잠깐만. 그럼 저 B요. 엔진이 까먹으면 아 엔하이픈 그러면 까먹으면 A인 것 이런 같아요. 거. A네. 나는 그렇게 생각해. 아이고. 일단 기억도 기억인데 어쨌든 기억하면 모르는 사이가 되니까 나는 엔진이 있기에 엔하이픈이 있는 거지. 엔하이픈이 있기에 엔진이 있는 건 아니라 생각. 맞아요. 그 What? Wait, what do you say? 엔, I don't like when people say that because that's such a weird thing. Like, you think there aren't millions of people out there making music and stuff that don't have fans? I get the sentiment of it, but like, literally, you literally do. You literally do exist. I'm being more literal about it, but like, even without the literal sense of it, like, the music is like you could still make the music. I think because it takes away from their own efforts, and that makes me mad when people when specifically idols, because you know they go through all that training and stuff. Like, you're here because you're talented, you're beautiful, and you worked your ass off. Okay, so don't sit here and tell me we made you get here. You
got here because you are talented, and then we liked you because of that. You know what I mean? 엔진이 있기에 엔하이픈이 있는 거지. But they're just trying to be all 엔하이픈이 cute and 있기에 엔진이 있는 거 sentimental. 아니야. So 맞아요. 그 논리뿐이야 나. 서로가 있어서 존재하는 거라. 뭐 그것도 맞지만 그치, 애초에 말이 안 되는 문제니까. like we wouldn't be here without you. You are making the music, and you are the talent. We're here because of you. You get what I mean? I think that's why I get mad, because like not mad, just like annoyed, because like like literally fans, you can't be a fan of nothing. Like something has to be there for you to be a fan of. I think that's like, I've said that before, like, because this question always pops up. I wouldn't be a fan of Enhypen if Enhypen wasn't a thing. But Enhypen can be Enhypen and just not have fans. You can't be a fan of Air. You could, but it would be kind of weird. 그러면은 이렇게 Yeah, it just 됐으니까 makes sense either way. 그러니까 엔하이픈이 만약에 엔진 기억을 지우면 엔진이 우리한테 다시 알려줄 수 있나? 그건 그럴 자유가 수도 아니야. 있죠. 자유가 아니야. 자유잖아. 그러면 A가 나는 걸 수도. 엔진 엔하이픈의 기억을 지우면은 그 소중했던 기억들이 그냥 다 없어지는 거예요. 근데 나는 그냥 엔진들은 단순하게 생각해서 엔진분들이 잊어도 제가 다시 그 기억을 떠올리게 하진 못하더라도 다시 또 그런 추억을 만들어줄 자신이 있다. 그러니까 어쨌든 서로의 같이 만들어가니까 누구 하나를 지우는 게 말이 안 되긴 하는데. 근데 일단은 둘 뭐가 됐든 지우지 않은 쪽이 더 괴로운 거예요. 그렇지. 왜냐면 본인 말고 얘는 날 모르는 그런 느낌이니까. 그래서 알고 있는 사람만이 괴로운 거지. 그렇죠. I mean, logically, like, Enhypen don't know us. 엔진이 괴로울 바에는 I mean, they may remember a few fans, but they don't know us anyways, so. 한마디만 붙여도 돼요? I think that's also why I would be more like, I'd rather Enhypen just not know anyways. Because, like, 자신이 있습니다. we're all kind of just blurs to them. And I'm fine with that because I'm not, like, delusional. I mean, it's fine to be, it's okay, you can be delusional, it's fine. But, like, I know they don't know me. They don't know me anyways, so it doesn't matter. 근데 나 반대로 말했구나. Like, it's literally the same. 입장으로 한번 생각해 볼까요? 엔진 입장? 그래도 엔진은 우리 생각해줘서 우리 많이 생각하지 않을까요? 서로 상대방을 생각하지 않을까? 왜냐면 봐봐. 맞아요. 그래서 저희가 왜냐면은- 지금 이걸 고른 거예요. 아니지, 내가 엔진을 위해서 그렇게 말하면 네, 그니까. Yeah. 엔진을 위해서. 엔진은 아마 A를 선택하겠지. 아니죠. 아니죠. B를 맞지? 선택하죠. 왜? 엔진이니까 저희를 위해서 아니지. 멤버들의 기억을 남겨. 그러니까 우리가 지울게. 우리가 지울게. 오히려 엔진에 대한 기억을 엔하이픈이 No. 가지고 살아갈 수 있게. 아, I don't care. 그럴 것 같아요. 시상식 가서 Am I soulless? I'm like, 기억이 없는 it's fine. 엔진 보고 있는데 기억이 I'm totally fine with you not knowing me. 엔진 했는데 형이 불량. 그러니까 엔진의 기억이 없어지면 만약 콘서트는 뭐예요? 그러니까 형 That's what I was wondering. 저희는 그러니까 엔하이픈의 형이 엔진 불량. 그러면 형이 불량. 불량이 그래도 나는 선택할 거야. I love me and Enhypen both overthink things. I love that for us. We drive ourselves in circles. 난 그래도 See, I can be delusional sometimes too. We're besties. 엔진 기억이 있으면은 너무 헷갈려. Same. 너의 이름은 같은 느낌이네요. 그리고 딱 이렇게 만나면 알 수 있지 않을까요? 근데 어쨌든 Nikki makes such cute facial expressions when he's confused. 엔진을 서로에 대한 배려하는 마음. 저 정했어요. 오케이. 승리시죠. I forget which side was which side. I think A was Enhypen forgetting, right? I am Sunhoon. 저 기껏 할래요? Nah, I'm pretty adamant. Like I would just 무슨 거 저는 이 평화를 Sunhoon's a genius. He's like keep the peace, keep the harmony, keep the people in harmony. Stand people in harmony. They just had their first win. 사랑받기 위해 태어난 사람. 맛있겠다. 이거 아닌가? 이게 대전이야 대전. 성심당. My hometown. 야채 소보를 진짜 좋아해요. 여러분 진짜 유명한데. 뭐 여러분 보이세요? 와, 저 한 I'm 번도 not a bread girl.
그거 그게 무슨 빵이냐? I'm a cookie girl. I like cookies. Cookies are nice. 아 저게 제일 유명하죠. But I like soft. Just like soft cookies. Like I want that cookie just. N빵 토론을 해봤습니다. I'm also like an oatmeal girly, so I like oatmeal percent cookies. So I mean, my opinion does not matter. I'm wrong. 널 위해 준비했어. I'm not like us one parter. 몇 시죠? Bloopers. What a weird intro. I thought we were about to do like a skit thing. 지금이면 아니 예. 지금 몇 시요? 지금 몇 시죠? I feel like they should always do this. 어떻게 할까? 이러고 오케이 가겠습니다. It's like, alright, action. I want them to do a parody K-drama. I mean, I want every group to do a parody K-drama, to be honest, 지금 몇 but 시죠? like I always think of Treasure Maps, parody kind of like BL drama, but they call it like friendship, but it's like a BL drama. I think Enhypen would just be really funny with it. Oh, they're gonna do like a shooting, or like a Running Man. What the fuck? Oh god. Is it another escape thing where they have to play games? 상산도 못. 파이팅. Nikki was gone, so they were like Nikki main character. 빨리 구해야 돼. Let's go. Oh god, I'm scared for him. Okay, that looks really interesting. I mean, I'm very surprised Jay said that because I feel like Jay would be the type to agree with me. Because, no. But I'm very much, I like to give people their credit. It's like, I like humbleness, but sometimes idols are too humble for me. I mean, I don't always believe them anyways, to be honest. I feel like they do say things to, you know, kind of butter up the fans in a nice way, like not in an ill intent, like manipulative way. More like they want the fans to understand. Like that's their way of kind of showing their love is by like almost too humbling of themselves. And I feel like Jay's not that type. Personally, I could be wrong. Because I feel like Jay would give himself credits. I sometimes I feel like, oh, they just say that to like make fans feel loved, which, like I said, not in an ill-mannered way, just like in a like we love you way. Especially members who don't like say I love you a lot. So I feel like, you know, but like I don't like when people are too humble, specifically idols, because mainly idols say this, to be honest. Like you know, Taylor Swift would say something like, "Oh, I wouldn't be here without my fans and stuff," but like she knows, like she literally is like writes her music and stuff. So, like obviously she would know herself, like, oh, I put forth my effort. And I feel like idols, I think it annoys me more with idols because I feel like I want them to know, like, you did that training. You were a kid when you did all that. You worked your ass off. You went on that survival show. You went through that mental trauma. Like, you did all that. You deserve to be here. Like, it's not because of the fans. Like, sure. Well, actually, no, Island was fan voted. Well, yes, literally, yeah, but like, this is more maybe, I guess, for idols who don't get fan voted. Because, like, that's literally not true. Because, like, you didn't even have fans anyways. So I guess for Enhypen, we can say, sure, technically, but you wouldn't have made it through all those other rounds without your talent and your hard work and efforts, because the first few rounds weren't even fan voted, if I remember correctly. I don't know. I just want people, I like when people just know they did their shit. Like, they did that. Like, you did that as a kid. You deserve to be here. Especially, like, Nikki and stuff. Like little children. Like, you have to go through all that. Like,
just give yourself the credit. Let yourself know you worked hard. But this is more just for fun too. So anyways, I'll see you guys in the next video. Bye.